Чё там? Хуя. Всем доброго денечка, вечерочка, кому как удобно. Приветствую всех у себя в гостях. Если кто не знает или кто не читает описание, ну, сам не читаю, нахер оно надо. Меня зовут Лёха. Вот это вот все мой канал. Nuke'S Гейминг. Вот. И сегодня что у нас? Сегодня у нас получается вторник, последний день октября. В этот день также пытаются друг друга как-то напугать. Но я и подумал, а мы-то чё? А мы чё, какие-то другие, какие-то не такие, что ли? Вот и мы будем сегодня пытаться напугаться. Я почти уверен, что у нас это получится. Мы посмотрим небольшой видосик, потом будем играться. Так, видосик выбрал необычный. Ну как необычный? Для данной тематики это обычный. Просто мало кто у нас знает про этот канал. Сам я лично его смотрю где-то года это 2, может, нет, где-то да, где-то 2 года я смотрю его. Вот. И чем мне понравилось, то что парень находит реально интересные видосы. Вот название канала. Погнали сразу. Вот. И вчера, ну уже 2 дня, позавчера, получается, он выложил новый видосик, будем смотреть и офигевать. Изначально, чем этот парень-то стал знаменит, да, 4 миллиона? Что он делал? Он заходил в чат-рулетку, у них это называется Омегл, по-моему, вот. Брал видосик, молодой человек или девушка сидит, да, вот что-то поправляется, вот сидит молча, потом хуяк скример вылетает. Долбоёб. Вот, да, типа такого. И что-то люди начали угорать, смотреть, и потом он взялся за более серьезные вещи, но здесь он делает просто нарезки. Поэтому погнали сразу смотреть. Так, видео, если что, на английском, поэтому будем смотреть, что есть. Ну, в смысле, если что, я буду переводить. Переводчик же, ебать. Так, топ-10 видео, которые заставят тебя менять портки, короче. Смотрим. User Cheryl Sweetie2 on TikTok is a single mother and seamstress who says that she and her daughter have been experiencing strange and unsettling things inside their home. For months, Понятно, they've как been hearing the обычно. sound of Короче, вот эта вот вся херня, да, всякие херовые вещи дома начали внезапно происходить. someone walking in the hallway outside of their bedrooms, and they found their things mysteriously moved from room to room. Как обычно, Things have вещи gotten so двигаются и так strange далее. that Cheryl even began to worry С that they might соседями have a дружить надо, squatter вот и все. living in their walls. So she installed a security camera so that she can keep an eye on their home. One night, Cheryl's daughter is playing with her toys in her mother's bedroom when something disturbing happens that Cheryl still just can't explain. А ну, что там происходит? А, девочка играет так. Чё там, блядь? Охера она вверх смотрит? Ну ты скажи хоть что-то. Может, в зеркале чё? Окна-то закрывать надо.
young girl walks toward the closet, seemingly expecting something to be inside. And then she just stands there transfixed, almost as if she sees something that we can't. Это, короче, как She seems to лунатики get a little иногда. spooked and leaves, and the closet door slowly closes by itself. TikTok user Cheryl Sweetie 2 has no idea what to make of this video, and about 3 months later, this happens. Hey guys, Спустя 3 месяца это случилось, что? I had to stop sewing. My daughter just said that something weird really happened and we've been experiencing a lot of strange things. Типа говорит, я внезапно перестала шить, а дочка мне говорит, что какая-то херь в доме творится. Может, иногда надо детей-то послушать? Lately, just different noises and stuff. Бля. Ты прикалываешься, что ли? У тебя манекены стоят, ты среди ночи проснешься там. Oh, don't mind my Молчу. mannequins. I sew for a living, so. Can you tell mommy what you just said? Ебать, ребенок напуган так. I think there's someone underneath that door. I see dead people. Under the closet door? Кто-то в шкафу прячется по классике. Блять. Ты прикалываешься? Я теперь думаю, может, зря я затеял все это. Is that what scared you? It's okay. Everything's alright. Моргни, блядь. I'm scared. Let's go. Come on. Cheryl's daughter seems scared as she says that she sees Ой, something да, just понятно, underneath короче. the closet door. But there's nothing inside except for a kind of creepy mannequin. However, the Блядь, mannequin кто seems to додумался start нахуй moving on its own. поставить манекен прямо в проем шкафа? Вы чё? And falls over, breaking into pieces. Cheryl and her daughter are terrified and they just get out of there. Old Willis place. Urban explorer Robert from the YouTube channel Sidestep Adventures into History is joined by his friend Dan to explore an old abandoned house in the woods near Waverly Hall, Georgia. Dan estimates the house to... Короче, ребята занимаются паранормальным и решили исследовать заброшенный дом в штате Джорджия. been built or rebuilt around the early 1900s, after which it was abandoned sometime in the 1960s. The house is known by locals to be the quote, Old Willis Place, named after Mr. Willis, a man who lived there and, presumably, also died there. Now, Robert and Dan are determined to find more clues as to exactly how old the house is. They look inside, around, and Вот мне... вот начал чвякать, хуякать. люди, которые ходите по заброшкам, я все равно это выложу на YouTube, да, как реакцию. Объясните мне, пожалуйста, у вас что, нету своего дома? Что вы вот этой вот всей штукой занимаетесь? Нахера? Или острых ощущений не хватает? Я не понимаю. Нихуя непонятно, блядь. Ну, я серьезно, я пытаюсь понять, я не понимаю, зачем лазать по заброшкам. Мало того, что это просто травмоопасный, иногда опасный для жизни, так еще и вон всякие ходят чудо-юды, леши и прочее. Вы чё? А если какой-то дурак будет там из не чудо-юта, а просто на голову? Это все, пиши пропало. Ты чё, у него еще под рукой по-любому что-то будет. Он же не один, он же дурак. underneath the building. Doesn't that look like an Да. early settlement style chimney there?
What's interesting is the chimney looks like an older style than the house looks. I'm thinking that this was probably built in the early 1900s. There's a child's spoon. Well, that's cool. А зачем? Ой, How в old do you reckon that смысле? is? That's old. Ну, It's not silver, it's brass. блядь. Нашли ложку. Исследование. Это ложка. Это маленькая ложка. Это старая маленькая ложка. But while Смотрим. inspecting the Им foundation of виднее. the old Willis place, the two explorers are suddenly interrupted by something downright creepy. А ну. Блядь, сейчас Either this какая-то was a хуйня one-room прыгнет в house, камеру, да? Or it was a two-room house with a dog trot hallway down the middle. It's kind of hard to tell from here. It's been a lot of pillows replaced under here. Yeah. A lot of floor supports. Ну да, сваи, логично. 1958 Coke bottle, right? Ой-ой. What is that? Oh, that's weird. Here. Ну, в принципе, на постобработке-то можно, да, наверное, это все дело смонтировать. That is strange. You heard that, right, Dan? Yes, I did. Yes, I did. Ты что нахуеваешься? Well, we're gonna go ahead and get out of here. So I hope you guys have. Чего? All right. Well, we're gonna go ahead and get out of here. So I hope you guys have. The two explorers are a bit creeped out by the Я не bizarre понял, experience and подожди. decide to just get away from the house. They Я извиняюсь. explore the out by the Well, we're gonna go ahead and get out of here. So I hope you guys have. Это какой-то эффект. The two explorers are a bit creeped out by the bizarre experience and decide to just get away from the house. Я, They короче, explore ничего the не area a услышал. bit more and then head home. So could it be that they accidentally captured a paranormal event on camera? Could it be the ghost А of шаги, я old говорю, Mr. можно на Willis? монтаже в You постобработке can watch this entire добавить, да и все. exploration, as well as many more surveys of трафику. creepy and historic abandoned locations, over on the YouTube channel, Sidestep, Adventures into History, Paranormal Captivity. This next video was shared to the internet by Reddit Оставь user кошек Lauren в покое. Constantino from Auburn, Pennsylvania. Lauren says that she has recently moved into an old early 1900s house that she shares with two roommates. Late one evening, Lauren is hanging out when she spots her roommate's cat in the hallway and decides to take a short video. But as she's recording, she spots something very disturbing. Чего, блядь? Чего, блядь? Ну, Fraction of a second, a distorted face appears. хуйня какая-то. Shocked by what she captured, Lauren posts her video on Reddit in the hopes of getting some answers. But Reddit users are quick to point out that the face looks like it could have been made with some popular common face filters. But Lauren says that she wasn't using any kind of app or filter. She was recording directly from her iPhone's camera. But what is truly bizarre is that this face doesn't look like any face-altering makeup or face-swapping filter was used. The face is odd and twisted and has hair, eyebrows, a nose, and mouth. And even creepier, half of another distorted upside-down face seems to appear right. Чего? Еще одно ли? А, типа, все, понял. Вот, типа, одно, да, и вот рот, да, вот нос, вот глаз. Beside it. Хуйню So придумали, just блядь. what is this? I leave it up to you to decide. Router Revenant. Ajed Bueno is the proud new owner of a small internet cafe in Marilao, Philippines. Late one night, Ajet's girlfriend Jen drives over to the cafe to catch up on some important paperwork. Jen is completely alone with only their cat, Bulog, to keep her company. What happens next
is truly bizarre. Не понял, зашла за документами какими-то. И потом какая-то херня происходит. На заднем плане. Это отражение? Это зеркало такое? Чё за херь? Один из тех, у кого жопа сгорела. Пришел. До сих пор ходит. Блять, я как-то камеру-то 7 октября 23-го года. Такой хуёвый звук и такое хуёвое качество камеры, вы чё? У вас бизнес, блять, у вас денег должно быть нормально. И вы ставите говно. Вон на Алике, блять. 4К везде. Пестрят просто, блядь. Нет, надо ставить. У соседа, что ли, спиздил? Ой, да, бля. Headphones and a keyboard start falling from desks, eventually freaking out Jen so much that she hurries out of the cafe and calls her boyfriend Ajed, the cafe owner. Ajed seems to calm her down enough that she goes back inside to collect her things. But as Jen turns off the lights, one of the chairs quickly slides toward her, scaring her so much that she panics and just throws her paperwork at the chair and runs out. Goodwill ghost doll. Блять, вот это вообще терпеть не могу. Одержимые куклы и люди, это все, это забей, это мой самый большой страх. James didn't believe in the paranormal and knew the doll was worth quite a bit of money, so he bought it and took it home. That's when he realized that he had made a huge mistake. James began to hear voices. The doors in his home started to open and close. Как обычно, классика. Двери бегают там. Люди скрипят, да? Шаги слышатся. With a motion-activated camera monitoring it. What he captures is downright creepy. У меня теперь тоже так. Ты чё выёбываешься, гнида? Ну и чё? Блять. Блять. Ты прикалываешься? Ну кошка побежала. Нахера еще звук-то добавлять? The camera moves around as if tracking movement somewhere in the empty room. But nothing's moving. Then a small dark shape can be seen quickly moving across the floor in the hallway behind the doll.
James explains that the camera only moves when it senses physical motion, so he has no idea why the camera would be moving when there's nothing there. Да это Another просто night of глюк. Это filming. вот то же самое, как вот с этой камерой. Что-то вроде она двигается, да, следит за тобой, вообще, в принципе, за движением. Потом херак может и вверх посмотреть. Это просто глюк камеры, да и все. Чё выдумывать-то? And when James checks his camera footage, he is shocked. Пиздец, кошка пробежала, все, паранормально нахуй, призраки, демоны, я ебу. Опа! А вот это идите нахуй. А вот это просто... Нет. Когда кукла усаживается, поудобнее вот так вот, блядь, это все. The camera still moves all around, seemingly tracking something that we can't see. Then the doll seems to just start moving all on its own. James says that he was a skeptic before all this, but that he now На такой 100% камере, believes кстати, that the если doll he там brought home from Goodwill лес has a какая-нибудь, paranormal были бы entity блики от attached to нее. it. But what do you think is happening here? Is it real, or is it all just an elaborate hoax? You decide. Trespassers. This next mysterious video was shared to Reddit by Raphael H445, who claims that his sister recorded the footage on her property. Late one night, Нежданчики. a motion-activated security camera outside their home Блять, и опять senses movement. 240, да? П. Да? Чего? Ну и чё? Ну, люди стоят. The CCTV records two trespassers standing at the property gate. The homeowner heads outside to demand that they leave and clicks his car alarm to activate his truck's headlights. It lights up the two strangers as clear as day, but when he yells for them to leave, they don't move. Then the man heads for his truck, reaching inside and flipping on the headlights. But the trespassers Наложение. have disappeared. Наложение To this day, кадров. the family has no idea who they were or what they were doing there. But most disturbing of all, where did they go? Меня Graveyard парит flyer. больше не это, A while смотрите. later, disappearing inside and flipping on the headlight. Don't move. Up the two strangers as Вот да, вроде... Сейчас. leave and clicks his car alarm to Вроде есть, да, голова там, здесь хуй знает что. Ну да, вот, типа, да? Типа лица, головы. Там, lights up the two strangers as clear as day. But when he yells for them to где? Ну, можно еще предположить, что просто у них одежда с фотоотражающими элементами. leave, they don't move. Then the man heads for his truck, reaching inside А and так flipping это on the просто headlights. глюк камеры. But the trespassers have disappeared. To this day, the family has Наложение no кадров и idea все. who they were or what they were Тем doing более there. 3 года назад. But most disturbing of all, where did they go? Graveyard flyer. Graveyard. A while 3 back, we года featured a назад там video был by ghost hunters каменный David век and еще. Dell from the YouTube channel Signs and Signals. In the video, they visited what is said to be a haunted church and captured multiple encounters with a creepy shadow Опять figure. началось, блин. Бездомные люди под церквям, да?
We would love to hear you play again. Вот этот бездомный был просто обычный. Чё? Well, David and Dell decided to Отражение. return to the church for another investigation. But this time their plans aren't to investigate the church. Because you see, just outside the church is an old cemetery with graves dating back to the early 1800s. The guys decide to investigate the graveyard for any paranormal activity. And at first, they don't really experience anything. Чё могила-то сломанная, вы чё? Is anybody out here? So the guys decide to split up and explore the cemetery separately, as David wanders alone through the graves. Конечно. Самая то идея, блядь, среди ночи разделяться, хуй с ним, ладно. Хуй с ним с тем фактом, что вы пошли ночью, блядь, на кладбище. Тоже, блядь, ума палата. Ну, идея взять и разделиться, пойти по двум разным концам в одиночку. Чтоб наверняка, да, сторож с солью в сраку. He sees something that he just can't explain. I swear I keep thinking that I hear something. Давай еще подскользнись на говне каком. Кто-то пробежал, да? I'm pretty sure I just saw something go. I don't know what I saw. It looked like a shadow or something go to that bush. A shadow going to the bush. I don't even know how to describe it. It was like a shadow. It's over here. It's over here. The bush. The bush. The bush. Кипа. Это что за хуйня такая? The Собака, guys что ли, search какая? behind the bush and even inside it, but there's no evidence of whatever the strange flying black thing might have been. Then Dell makes a disturbing В discovery. собаке-то есть, вон сидишь вот так вот просто на стуле, она к тебе подходит и просто на уровне лица дышит тебе в лицо. There's a tombstone in there? Доги кинуть или кто там. Look at that. У меня нет собак, я не знаю. There is a tombstone. 1842. The strange dark shape flew into is actually the marker for a grave, dating back to the year 1842. So was this bizarre shadow figure one of the spirits that haunt the old graveyard? Maybe собака returning это to вы its чё? grave? And if not, then just what is this? It rings a bell. Reddit user RileyJoss11 says that his mother's friend captured something very strange on their Ring doorbell camera. Ну-ка. За хуйня, блядь. Чё это, блядь, такое? It's a little after 4 in the morning when a translucent shape appears out of nowhere and seems to activate the Ring doorbell 6 times before it moves away and disappears. Now, usually I would just write this off as a spider web that's too close to the lens. А как он тогда задействовал звонок? Вот этот огонек. But a Или что spider это web такое? can't ring a doorbell 6 times. And also this thing seems to react each time the doorbell rings. Then it just moves off and У них что, звонки реагируют на резкие движения камеры? disappears into the night. Again, not really like a spider web. So could this be a paranormal event caught on camera? Or just Хуйня what is какая-то. going on here? Let me know what you think. Through the roof. Late one night, Shelly and her daughter Melody go outside to take a look at a group of cute cats that have gathered in the yard outside their home in Indonesia.
then things take Блять, a very Индонезия, Иордания, вот эти вот все страны, ну и плюсом Япония, там вообще, там я смотрел другие видосы, вот, там вообще там такая дичь иногда происходит. Может, там просто хорошие монтажеры живут, но может и что-то есть на самом деле. Смотрим дальше. creepy turn. Вышли посмотреть за котами, да? Ada apa, Dek? Ada apa? Что такое? Dia lihat ada apa emang? Чего? Внезапно ей захотелось вернуться, даже несмотря на то, что именно она хотела выйти. Когда мы зашли внутрь, она сказала, я видела мисс Куинтили на крыше. Чего, блядь? Kenapa, Dek? Did you see it? Someone or something can be seen standing on a rooftop, right in Чего? front of them. Shelly doesn't see it and is confused as to why her daughter is so upset. It's only Чего? after posting the video to TikTok that viewers tell Shelly Где? there Кто? was something on that roof. But what do you think this Камера, блядь, уже, сука, какой там 15-й айфон-то вышел. В каждом айфоне они улучшают камеру. Но, видимо, вот конкретно этот экземпляр не попал, да? Под апгрейд. is? Сука, I know. ой, сука такая. Popular Korean ghost hunt live streamer Michael from the YouTube channel Docha Michael explores an abandoned house Привет, that is Вов. said to be haunted. When Michael arrives at the location, even before he has a chance to enter the building, strange things start to happen. 뭐야? 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 와! 와! Чего ты вавкаешь, блядь? Беги, дурак. 와! 대놓고 비쳤다. 대놓고 비쳤다. 그대로. 어떻게 움직일 수가 있지? Еще и потрогать надо, да? As soon as Наверняка. Michael starts recording and is just about to enter the old abandoned house, a wheelchair starts to move all on its own. Now, obviously, Michael is shocked by what he just witnessed, but he Я has понял, no как idea that были видосы, очень много видосов из больниц, особенно из подвальных помещений, если вы понимаете, о чем я, где вот такие вещи, в принципе, имеют место быть. Но здесь какой-то дом, хер. things are about to get even creepier. Хер знает, короче. Ну, и чё? 누구세요? Кореша запрятал туда, вот он тебя и дергает. Something seems to pound on a door, catching Michael's attention. Then the door suddenly swings open on its own. Creepiest of all, whoever or whatever was pounding on the door Пизде seems to имели be твои hiding недели. behind a curtain and quickly moves away. When Michael runs over, there's no one there. Just an empty room. А ты покажи так Later into the investigation, Michael finds a mirror на on top of a 90 makeup градусов table. камеру-то. Поставь
камеру-то повыше подними, дурачок, чтобы было видно, что там есть место, куда отбежать. This is when things get downright chilling. Сейчас какая-то хуйня в отражении, да? 배에서 뭔 소리야 자꾸 나냐. 배에서 뭔 소리야. Ты поел, вот, блядь, серьезно, сходил бы вместо вот с херней заниматься, сходил бы еды купил, приготовил, похавал бы, и то бы польза была. 배에서 이상한 소리 한다. Вон сзади, сзади. 배에서 막 꼬락꼬락 소리 난다. Вон, лапы. 배에서 이상한 소리 난다. Во-во-во-во-во-во. Опять же кореш. Любят они сзади подкрасться, суки. 배에서 막 꼬락 소리 난다. The ghost hunter's stomach suddenly starts to growl from hunger, and he is so distracted rubbing his belly that he doesn't even notice that someone or something is walking up right behind him. But when he turns around, again, there's just no one there. Michael has no idea what he just captured on camera. He continues his exploration of the creepy abandoned building. Now Michael hears a sound coming from the same curtain he filmed earlier. When he gets close to the curtain to find an explanation to the strange sound, this happens. Ну, 소리. 잠깐. 뭐지? 분명히 여기 어딘가에 있단 말이야 지금. 분명히 여기. чего? Something seems to punch at Michael through the curtains. Understandably, he is terrified by the strange attack and makes a run for it. So did Michael capture evidence of something paranormal on camera? Something trying to attack him? Or is it all just an elaborate hoax? You decide. You can check out this full investigation and many more creepy videos over on the YouTube channel, Docha Michael. Thanks so much for watching. Be sure to hit subscribe and click the little bell notification icon so that you never... Короче, вывод, нехуй вам делать на заброшках.